Welcome to Competitive Training Institute, empowering you with in-demand skills. At Competitive Training Institute, we equip you with practical, job-ready skills that open doors both locally and internationally. Whether you're aiming to become a qualified caregiver, certified plumber, skilled automotive mechanic, or want to learn a foreign language like French, Arabic, or German, and many more, we've got the right course for you. Our hands-on training, guided by experienced instructors and aligned with market demands, ensures you're ready to compete and succeed in today's job market. We don't just train, we help you get hired. Our job placement team supports you in finding meaningful work after graduation. We are proudly accredited by NITA, ensuring high standards in all we offer. Ready to begin? Call us on 020-200-192 or 0721-223081, or email us at competitivetraining@gmail.com. Your journey starts here. Let's build your future together. It is the first weekend of April. Good evening and welcome to CBS News at 9 p.m. tonight. I will be taking you through. I am Patricia Alwanga. And I am Shadrach Karere. Welcome to CBS News at 9 p.m. Remember, CBS News, your world is your news. And we begin our bulletin by President William Ruto has affirmed his readiness to face off with his Mount Kenya with his rival in 2027 general election. Speaking during his final stop in Mount Kenya region at Othaya in Nyeri County, Ruto stated that he is willing to concede defeat if Kenyans decide to vote him out. As Faith Kendi reports, the head of state dared his opponents to meet him at the ballot. Speaking during his development tour in Othaya constituency in Nyeri County today, President William Ruto has told Kenyans that he will concede defeat if he loses the forthcoming general elections scheduled for August 2027. Si kila mtu afanye kazi jameni. Si pale 2027 mtakuja kusahihisha mtihani ya kila mtu. Mwenye amepita, mwenye amefanya vizuri, mnampitisha. Mwenye ameanguka mtihani aende nyumbani. Iko problem. Si nyinyi ndio mtasort out. Iko haja ya kulumbana saa hizi? Hakuna haja. Kila mtu afanye kazi yake. Si ndio? Mimi ile mlinipatia, mkaniambia enda nyorosha elimu. Elimu nimenyorosha, nimeweka CBC mtaratara mzuri, nimeajiri walimu 76,000, nimeweka pesa kwa university na TVET, kilimo nimenyorosha, mnapata mapato zaidi, barabara ndio hiyo mimi najenga, soko ndio hii, sitima ndio ile. Mtakuja kuniuliza mtihani, mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea, nisipopita mimi naenda kulima. Hakuna problem. Ama namna gani jameni? He, however, called on the government critics to allow him to deliver his promises to Kenyans, maintaining that the campaign period for the 2027 polls was yet to commence. In his Saturday itinerary, the president made several stopovers in the county where he inspected ongoing government projects, including the construction of the 468-unit Ruringu affordable housing in Nyeri town and the Ruringu Stadium. Faith Kendi, CBS News, Nairobi. Well, welcome, and let us proceed with the bulletin. That was President William Ruto in Mount Kenya, and I'm told that his trip, his 5-day trip to Mount Kenya was supposed to have completed today, so we are expecting actually maybe reaction from other politicians, like maybe the former DP Rigathi Gachagua, who has been really drilled by President William Ruto during his previous rallies in Mount Kenya region, which is Gachagua staff. Yes, indeed, it's been a very comprehensive tour, and we've seen leaders from the Mount Kenya coming up to support the president, and it's good that we are still going on with this on his final day. We'll keep you updated on what happens after that and even tomorrow. Now to other news, the government has concluded plans for a nationwide industrial census aimed at mapping all industries across the country. The data gathered will guide policy and decision making by stakeholders
in the economic sector. Now, let's go to other news. Clergy members from Tigania in Meru County are appealing to the government for enhanced security following a string of violence attack targeting religious leaders. It is a bad thing because this follows an incident where a bishop was assaulted during church service. As our team reports, the clerics were now fearing their lives, want swift action from the security agencies. Several religious leaders drawn from Tigania and Doirerorera in Bode constituency in Meru County are calling upon the government to bolster the security situations in the region. This follows a series of attacks that was seen by the religious men, with a recent event in which a armed assailant attacked a bishop who was coming from a church service in the given region. Which, according to them, they claim that their lives are now in danger and are calling upon the government officials to ensure the scrutiny of firearms are streamlined in a given region. Haya mambo si mazuri, kiwango cha kwamba hata makanisa yetu yamevunjwa, makanisa mengi sana, na vitu sikaenda, speakers, mixer, vitu vingine kama mesa za kanisa, vitambaa ambavyo vinatumika kanisani. Vitu nyingi sana zimepata kupotea na tumejaribu kufuata, kureport, tuna maombi mengi but hatujapata kitu chochote. Mimi pastor yule alikuwa attacked wiki kama 2 zilizopita. Sijui ilifanyika nini, maana niliona nikiwa nje na nikiwauliza shinda yenu ni nini. Yule alikuwa hapo na panga, wa pili akainua panga akaniambia lete pesa. Nikafanya hivi ili nimtolee pesa. Nikitoa wallet nikaona hii mkono inateremka, nikasema wacha ni suie hiyo panga isinigonge kwa kichwa, ikanikata hapa. Kwa hivyo risasi ilipopiatuliwa, sijui hii ni maajabu ya Mungu, because hii Biblia ilikuwa hapo kwa dashboard, hapo chini ya karibu na steering, na hiyo risasi iliweza kugonga hii Biblia ikaingia mpaka karibu Ufunuo, unaona, ikagonga mpaka huku ndani na ikatokea kwa screen. Hiyo ni ulinzi wa Mungu, kama vile Danieli alizuiwa katika tundu la simba. Speaking in Doirerorera, they have gone ahead towards the government to ensure that there is proper scrutiny in the way firearms are allowed in the region, calling for strict rules on who owns them. Naomba ya kwamba serikali yetu wasaidie hata hao machifu, wapewe silaha ili wakiitwa na mtu yoyote, raia yoyote, wapate kitu ya kuisaidia naye, ama akitoka akiambia yule manager twende mahali, awe na kitu ambaye ako naye, kama ni kasila yake mzuri anafuatana na yule mkora. Lakini akiwa mkono mtufu, ni mtu kama mimi, hawezi fuata hiyo mtu. Eric Mwanasimba, CBS News, Meru. A sad situation there in Meru. Sure. Nobody should die. Everybody should be provided security, especially the clergy. Yeah, being the most important people in the community. So I hope that government will intervene. Sure. Now, to other news, tourism stakeholders in coastal region, particularly Mombasa County, are urging security agencies to step up patrols in tourist hotspots. This comes after tourists were recently attacked and robbed, causing fear among locals and business owners alike. And this has been happening for the tourists. We didn't know that this is going to happen. And it may chase them away without us knowing. Yeah, I think everybody should feel free and maybe secured while in our country. Sure. Yeah. We move to other news where clergy from the Islamic religion, which call themselves Pwani Patriotic Leaders, led by Sheikh Habu Kwatara, have pledged for proper representation from the team that was selected to provide support in the coastal region according to the Islamic laws. The leaders claim the Muslims are not well represented in the Port Patriotic Leaders, besides being the majority by 95%. Kilio chetu, ombi letu, tunaomba
wa pwani pia wawe ni wenye kuwakilishwa ipasavyo, kwa sababu tunahisi bado hawajawakilishwa katika jambo hili la jopo ambalo kwamba litateua makamishna wa wakfu. Asilimia 99 za wakfu ziko pwani, hasa katika mji wa Mombasa na mji wa Lamu. Tunao viongozi ambao kwamba ni wasomi wa eneo hili la pwani. Haiwezekani katika pwani nzima tutakosa hata mwakilishi mmoja ambaye kwamba haja qualify. Ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Proper management of public funds could significantly reduce health issues in counties. These were sentiments during the launch of the Believe Eye Care project by the Inter-Christian Fellowship Evangelical Mission, ICFEM, in Bungoma County. Now the project will run for 3 years. Austin Wafula has the stories. Alikaa karibu na bwawa. Kwa majina naitwa Alfayo Msomero Wafula. Ni mkazi wa hapa Kimilili hapa. Nilikuwa na shida ya macho, kusoma sikuwa naweza kusoma. Lakini kulingana na hii huduma ambayo umetupea, huduma ile mzuri, umenipea miwani, saa hizi nasoma, nasoma kitabu saa hii. Nilikuwa na hiyo shida sana. Mimi huwa nakuwa short sighted. Alafu tena kwa mwangaza nikiona vitu ya white, macho inakuwa affected. Na nimesaidika na Dreamland. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Dreamland kutupatia msaada, ambapo hii miwani nimeona itanisaidia. Nukta zinakuwa kubwa. Umenunua pesa ngapi? Sijanunua chochote, nimepewa bure. Tumeona wagonjwa karibia 100 ambayo tumeona siku ya leo. Wengi wako na shida ya kuona, inaitwa presbyopia. Wanatumia reading glasses. Kwa hivyo asilimia nyingi yenye tumeona ni wale wenye wako na shida ya kuona. Tumekuwa tukiwapatia reading glasses. Na tumeona pia conditions zingine ambayo tumerefer kwa hospitali ili wakapate kuhudumiwa, kama allergies, na wengine wako na kengeza ama cataract. Kwa hivyo watasaidika kwa hospitali kule wapate madawa na pia operation. Kule kwa hospitali wagonjwa wengi wenye huwa tunaona wako na shida ya cataract. Wengi ni wazee wenye huwa wanakuja kwa hospitali, kwa hivyo wanasaidika kwa kufanywa upasuaji wa macho. Kuna conditions zingine pia, kuna wengine wako na shida ya pressure ya macho, huwa wanakuja wanapewa dawa. Kuna wenye wako na allergies, wanakuja wanapewa dawa ya allergy. Kuna wengine wanapimwa pia miwani. Kuna wengine wanakuwa na shida ya kuona, so wanahitaji spectacles. It is indeed a good thing that people are no longer waiting for leaders to bring change in their communities. The person who did that was a very commendable job to improve the community in Bungoma County. I just hope that other leaders are going to check on that and also improve their counties in different ways. And I'll also urge the nations of the country, you can step up and do anything to bring a change in the community. Yes, it is a good thing. Actually, because it is a responsibility of us all to maybe bring development to our counties in one way or the other. Could be not working for governments, but you are doing something that will contribute to the development of this country. Sure. It's been a nice evening and a great evening having you all. I've been your host, Patricia Alwanga. And I am Shadrach Kareria. That has been CBS News. We do urge you to continue following up and watching to other programs that are following after these news, including movies and cartoons. They are very nice, by the way. You should enjoy them. Yeah. Have a good night. Have a good evening.